അത്രയും നാണം കെട്ടൊരു ഫിൽട്ടർ ആയിരിക്കും. Okay, let's start. So write the question. Using bilinear transformation, design a high pass filter, monotonic in passband, with cutoff frequency of 100 hertz. So sorry, 1000 hertz. Is expressing the cutoff frequency in hertz. That is one important change. Okay, cutoff frequency is 1000 hertz, and down 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 10 dB at 350 hertz, and down 10 dB at 350 hertz. So actually that is the stop band attenuation. This is the stop band frequency. Okay. Sampling frequency is 5000 hertz. So he has given us the sampling frequency also. So you have to design digital filter. Bilinear, specify the even though when it is mentioned bilinear transformation, that means the design should be a digital filter. Just read the question once and we'll start. Okay, just draw the response. Just try to draw the response that you have to design. My constraint is given like this. I need to design a digital filter. So digital frequencies are given to you. So even though that is given in terms of hertz, I would like to convert it in terms of radians or radians per second. Okay, so I am going to normalize my frequency. So let me call it as small omega. Small omega ennu vilikano, capital omega ennu vilikano. What should I call these specifications? Small omega or capital omega? Capital omega. Capital omega angle, that should be analog frequencies. Okay, the given question is to design a digital high pass filter. Bilinear transformation ഉപയോഗിച്ച് digital high pass filter ആണ് design ചെയ്യേണ്ടത് with the following specifications. So these are the specifications of your digital filter. Okay, so that is small omega is given. Just try to draw the response first. Response ഒന്ന് വരച്ചേ എല്ലാവരും. Just draw the response. You are asked to design high pass filter, right? So either omega and any confusion undo. Digital and analog anengil ഞാൻ capital omega use ചെയ്തതാണ്. Digital frequencies are given to me. So he is asking me to design a high pass filter. So low frequencies are attenuated and high frequencies are passed. So this is how the response looks like. Let it be 0 dB. This is 0 dB. So here somewhere here you will have your omega p. This is the pass band, so the pass band edge, and somewhere over here you will have the omega s. So help me to find the value of omega p. 2 pi into fp divided by 2 pi into fp divided by capital Fs. ശരിയാണോ? So substitute these values. So how can I find the value of fp? Pass band edge. FC തന്നെയല്ലേ monotonic? FC എന്നാണ്. Right. It's monotonic. So monotonic implies your fp will be equal to fc, right? So that will be equal to 1000 hertz. So you can substitute that value over here. Substitute it and find 1000 divided by 5000. So that will be 2 pi by 5.
So you got it. This is 2 pi by 5. Now find the value of omega s. Find the value of omega s. 2 pi into fs by capital Fs. Small fs is stop band edge. So what is mentioned? It is monotone in pass band. I have used that sentence with fc 1000, so that's fine. I understood that fc equal to fp. And down 10 dB at 350 Hz. So he is saying that at 350 Hz, okay, so at 350 Hz, it's down 10 dB. The response is going down by 10 dB at 350 Hz. So fs is given to you. Fs is 350 Hz. Right, so what will be omega s? Just find it value. 2 pi into 350 divided by 5000. Okay, this is divided by 500. 7 5 2 into 5 14 pi by 100. The value comes like this. So that will be 0.14. 7 into 5 35. 100 into 5 500. Correct ആണോ check ചെയ്തേ? Yes, sir, ശരിയാ. So into pi multiply, just multiply with pi. So that will be somewhat or 0.14 pi. 0.14 pi. Just that is enough. 0.14 pi. So this will be 0.14 pi. So this is normalized frequency response. So this is what I want. വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. Everything will be fine. So can I start with this digital frequency components? ഇത് വെച്ച് ഡിസൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? Just a minute, I have disturbance. ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, what would we do? Done. Hello. Okay. Today election pressure now. Disturbance. So 0.14 pi is your omega s and omega pi is 2 pi by 5. So where to start the design? Can I start designing my analog filter with these specifications? Number step endana? First you have to design analog, convert to digital. My question is, can I start designing analog filter with this as the stop band edge and this as the pass band edge? I'm going to start ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? If I do like that, definitely warping effect will give distortions in my response. So to avoid warping, I have to do pre-warping. Whenever digital frequency is given to you, convert it to analog. Okay, so let me find omega s and omega p values. Let me find these two things. Clear on the So find omega s. How can you do that? 2 by t tan omega by 2, isn't it? 2 by t tan omega by 2. So omega s by 2. So 2 by t. You can substitute t as 1 or 5000 divided by 5000. That's use cheyanonnilla. You can proceed with any value. Okay. Appo namukku ഏത് വാല്യൂയിൽ വേണമെങ്കിലും അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഒന്ന് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാവോ? ഒമേഗ പി ആൻഡ് ഒമേഗ എസ്. ടിക്ക് 1 എടുത്താൽ മതിയോ? ടിക്ക് 1 ഇട്ടാലും മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, 5000 ഇതിലൊരു 5000 കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ ഇട്ട് ചെയ്തു. ടിക്ക് ഏത് വാല്യൂ ഇട്ടാലും ആക്ച്വലി അത് ക്യാൻസൽഡ് ആവേണ്ടതാണ്. കാരണം 2 by t ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ആവും. വേണേ 1 ഇട്ട് ചെയ്തു. നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷൻ ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ടി ഈക്വൽ ടു 1. നോ പ്രോബ്ലം.
So substitute t is equal to 1 and find tan omega s by 2. Omega s is 0.14 by 2 pi. Sir, t ക്ക് എങ്ങനെയാണ് സർ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത്? t ക്ക് 1 കൊടുക്കാൻ കാര്യം അല്ലേ? ബൈലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആഫ്റ്റർ ഡിസൈനിങ് അനലോഗ് ഫിൽട്ടർ യു വിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ടി. ശരിയല്ലേ? 2/t അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി അത് തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആവും അതിന്റെ എഫക്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ലാസ്റ്റ് ഒരു 2/t ടീന്ന് തന്നിട്ട് നിനക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? യു ഹാവ് ടു ഗിവ് സം വാല്യൂ. ഓക്കെ, ടിക്ക് 1 ഇട്ടോ, വേണമെങ്കിൽ 1/5000 എനിത്തിങ് എന്ത് വേണേലും ഇടാം, നോ ഇഷ്യൂസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തു. എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുക കേട്ടോ. എന്നാൽ t = 1 തന്നെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് t എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വാല്യൂ ആണ്? t എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ടൈം പീരീഡ് ആണോ? സോറി, സാമ്പിളിംഗ് ഇന്റർവൽ ടൈം പീരീഡ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിസൈനിൽ വെറുതെ വലിയ വാല്യൂ ഇട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല, 1 ഇട്ട് ചെയ്താലും മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശരിക്കും 1/5000 ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതെ, 1/5000 ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷെ അതിന് ഇവിടെ ഒരു റെലവൻസും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. ആക്ച്വലി ഇത് 1/5000 ആണ്. കാരണം അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റലിനെ കൺവേർഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്, അതാണ് അവിടെ ലോജിക്കലി വരേണ്ടത്. മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ? So find omega s and omega p. Just tell me the values. And I don't have the results. Can substitute t equal to 1, and this is tan omega s by 2, 0.14 by 2, 0.07 pi. So what will be this value? .44. Okay, that much radians, right? Now tell me what is omega p? 1.45. 1.45. Okay, so this is 1.45 and this is 0.44. So you have omega p and omega s. Now let's start designing this particular analog filter. Okay, now here comes an important observation. The question was to design digital high pass filter. Right, now let us design an analog high pass filter for this specification. This is your omega s, this is your omega p, and what was your alpha s? 10 dB. And what was your alpha p? What is your alpha p? 3 dB. 3 dB. Monotonic in pass band, so 3 dB. So for these 4 parameters, you have to design an analog. You have to design, this is the first step, you have to design analog high pass filter. So design it. You just design it. I'm going to design, you have to calculate the order. Can I proceed with calculating the order? Order calculating the step like there is an issue. There is an issue. What is that? With this specification, I should not go directly to design high pass filter. Why? What is the exact method? What is the exact method? പഠിക്കാതെ പറ്റത്തില്ല. Low pass. You have to design low pass first. Analog high pass ന്റെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. This is actually a problem that conclude the entire module. Complete module വരുന്ന ഒരു problem ആണ് കേട്ടോ. Okay. So next thing is നമുക്ക് ഇതിന്റെ sections ഒക്കെ കീറി മുറിച്ച് ചെറിയ problems ഒക്കെ നാളെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ. But this is very important. This can give you the conclusion of this module. So first you have to start with analog low pass filter. First you have to design analog low pass filter. So what is the change? Let's start with analog low pass filter. So what is the change when you design analog low pass filter? Alpha p is 3 dB. That's fine. Alpha s is 100 dB. Sorry, 10 dB. Now what is omega p value and what is your omega s value? This is the specification of high pass filter.
Now you need the specification of low pass filter. What is the change? What is the change? Switch values. You have to exchange the values of omega p and omega s. So omega p was 1.45. Now that comes at omega s. Previously, for your high pass filter, your omega s was 0.44. Now that will be omega p, 0.44. So this is the low pass spec. This is the high pass spec. You understood the difference? Clear problem. Next mathematical part only. This concept is apply. Okay, concept is mathematical problem. This section is complete problem. Now let me design the low pass filter. Help me. Now stick on to this thing. I'm saying you that this is the low pass filter specification. What is the first step? Fast. What is the first step? Order. Just use the equation lambda by epsilon divided by log omega s by omega p. Okay, so using alpha p and alpha s, find the value of lambda and epsilon. Lambda is equal to epsilon and lambda. This is 10 raised to 0.1 alpha s minus 1. This is 10 raised to 0.1 alpha p minus 1, which implies lambda and epsilon values. Find it. Just give me the values. What is your epsilon? This will be almost 1, I think. The 1 0.99. 0.99 something. That can be rounded to 1. Karana the monotonic in passband. Now let's find lambda. 10 raised to 0.1 into 10 minus 1. 3 will be. Yes. That will be 3. 10 raised to 0.1 into 10. So that will be 1. 10 raised to 1 is 10. 10 minus 1 is 9. 2 to 9 is 3. Okay. So this will be log, substitute the values, 3 by 1. So that will be 3 divided by log omega s by omega p. This specification change, your order will be different. There will be definitely particular weightage for this calculating the order. Moreover, your design will go wrong, right? So find the order. One. 1 So 1. 1 yeah, it's 0.92, right? 0.92 greater than or equal to 0.92, so approximately equal to 1. That is the next higher value. So this is a simple, very simple problem. So it's a first order filter, right? And so it's a first order filter. Now what is second step? Find h of s. Tell me h of s. How will you find h of s? You have to look at the table. You got a table, find the denominator. Denominator is s plus 1. So can I conclude that this is my required low pass filter? High pass. High pass. To do that, you need your cutoff frequency. So cutoff frequency is omega p by epsilon raised to 1 by n. Do remember with this step. What omega p value can be substituted? 1.45. 1.45. Omega p 0.44, but that is of your low pass filter. You have to do it for your high pass filter. So what was that? 1.45, right? That is your 1.45. Therefore, your high pass filter, this is your high pass filter, I'm mentioning it. Your high pass filter, it is analog. Okay, your analog high pass filter transfer function h of s will be 1 divided by s has to be replaced with what?
Omega C by S. Omega C by S. So omega C is 1.45 divided by S plus 1. Then I will simplify that will be your answer. So S divided by S plus 1.45. Clear? ഇനി ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ടിപ്പും കൂടെ പറയാം. നിങ്ങളുടെ ആക്ച്വൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഇതായിരിക്കത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ ആക്ച്വൽ അനലോഗ് ഫിൽറ്ററിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഇതായിരിക്കത്തില്ല. Can you tell why it will be like that? ഡിജിറ്റലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ യുവർ ഫൈനൽ ആൻസർ വിൽ ബി ഫൈൻ. പക്ഷെ അനലോഗിൽ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല. There will be slight change. Can you guess? Because how you calculated this omega C values, omega C ഒക്കെ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് നോക്കി. Here ഇതായിരുന്നു omega C ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും 1.45. You did that using t equal to 1. T equal to 1 വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത്. ആക്ച്വൽ t അതല്ല, റൈറ്റ്? സോ ആ ടിയുടെ ടൈം വരുമ്പോൾ ഈ ഒമേഗ വാല്യൂ മാറും. ആക്ച്വലി ദാറ്റ് വിൽ ബി സംതിങ് ഡിഫറെന്റ്. And 1.25 something ആണ് വരുന്നത്. Instead you have this value. That's fine. നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇതിനെ സിമ്പിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്. This is fine because there is no relevance for this particular person. ഇയാൾക്ക് വേറെ relevance ഒന്നും വരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഡിസൈനിൽ, right? So you have completed the design of an analog high pass filter. Now the last step is to convert digital. You have to convert the digital. You have to design your digital high pass filter. So what is the method? You have to transform your h of s to h of z using the substitution s is equal to 2 by t into 1 minus z raised to minus 1 divided by 1 plus z raised to minus 1. Last step. My question is, what should be the value of this t? The actual value is 1 by 5000. What should I substitute? 1. You have to substitute t as 1 because that value was used at the time of pre-warping. Same value has to be used over here. Now let's do that. So what is your h of z? This is your h of s. This is your h of s. Look at h of s and tell me h of z. You have to replace s with this particular term. So s can be replaced with 2 by t, that is 1. 2 into 1 minus z raised to minus 1 by 1 plus z raised to minus 1. This is the substitution for s. So s divided by s plus something. So s is again 2 into 1 minus z raised to minus 1 by 1 plus z raised to minus 1 plus 1.45. Okay, you can rearrange it and that will be your final answer. Clear, Aya? This comes like this. So this is your h of z. So that's the completion of the design. Now if you have any doubts, 1.45 ആണ് മാറ്റേണ്ടത്. ഈ 1.45 മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അതെ, അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടീം കാണും. മനസ്സിലായോ? ആ ടീം ഈ 1.45 തമ്മിലും ക്യാൻസൽ ആയി ലാസ്റ്റ് അത് 1.45 ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ കാൽക്കുലേഷൻ സിമ്പിൾ ആണ്. ഈ പ്രോബ്ലം വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഹാവ് റിവൈസ്ഡ് ദ എൻറ്റയർ ഡിസൈൻ ഓഫ് IR ഫിൽട്ടേഴ്സ്. കാരണം ഇവിടെ അനലോഗ് ഫിൽട്ടർ ഡിസൈൻ ഉണ്ട്. Okay, you can study analog filter design with this problem. You can study the filter conversion, frequency conversion, how to convert to analog to high pass. Our topic is involved on. Then how to design digital filter, how to convert h of s to h of z using bilinear transformation. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ സിംഗിൾ പ്രോബ്ലത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ. Now you can ask your doubts.